wicket takers of the Bangabandhu T20 Cup. Shahidul Islam's been excellent. Muqaddal, I think, has been very, very impressive. Shariful's been good. The Fizz, 9 wickets. Absolutely sensational skill sets. Pace, Yorkers, slower balls. That supple wrist that he's got. Up and over. Easy pickings. Trickling away. Be hauled in, but it's another good stroke. Razak, you know this young man, Anisul, pretty well. Tell us a little bit about him, because he's very impressive. This guy is another domestic pick here for Rajshahi. I had a chat with the head coach of Rajshahi's head coach, Sarwar Imran. He said to me that he is going to be the X factor for his side. This guy can hit and use the circle pretty well. So that is the reason he's going up there and using that circle, allowing the batsman to free their arms here. Get your mask on, folks. Stay safe, stay healthy. During these times, you've got to make sure that you stay safe, and you also make sure the people around you are safe by wearing your mask, and those are all wearing Vashundhara mask. Hey, nice mask you have got, Niall O'Brien. New ones. There you go. Have a look at this. We've got few new ones too, so we'll be using them. But his economy has been also very impressive. He's gone under 4 runs in an over. You spoke about the number of wickets. He's the highest wicket taker in the tournament so far. He hardly gives anything away. Down the leg side, has he got a bit of a nick? He's walking. Deliver the coach one more time. They needed a breakthrough, and it's come from Mustafizur Rahman. Well, when you're hot, the Fizz. And when things are going your way, you get a little bit of lady luck. This is nothing more than a strangle, a leg side strangle. It's probably one of the worst bowls he's bowled all tournament, but he gets a little bit of luck. A little feather, it's a good catch. Good catch down the leg side, it's a beauty. Beauty for the Fizz. 10th of the tournament. As well as saying, Shanto's got to go. Enterprising 25, 56 for 1. আজকে আমার দিন আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি একটা মিয়াম সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল from Nestle বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস প্রথমবার অ্যাপে লগইন করলেই 25 টাকা বোনাস তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক এখনই বিকাশ অ্যাপে লগইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন Tail up here, the Fizz picked up a wicket in his first leg side strangle. Mohammad Ashraful's the new man, all the experience, he's going to need it. Watchfully left Mohammad Ashraful. Yeah, the previous wicket we are talking about, not the type of delivery that he intended to pick up a wicket, but it gave him one. Mohammad Ashraful, the new man in, experienced player. 103 is the strike rate of 115. He needs to play a good knock, and talking about the wicket, heading down the leg side, Najmul just got a little bit bat on it and was indeed a good take in the end by Liton Kumar Das. Just a feather touch there. He was dejected walking back towards the dressing room. Yeah, and he walked. Not often you see a batsman in this day and age walk, so good to see. Distraught because he played so well. He was timing the ball beautifully. Good partnership all the same. 56, excellent start. Well, a couple of shoulders, arms. Great start, the Fizz. Gets a wicket, 5 off it. 56 for 1. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা দাঁড়াও ওকে দাঁড়ালাম বাকি দুটা স্প্রাইট শেষ ইচ্ছা আবার 3টে ইচ্ছা দাও স্প্রাইট আগে তৃষ্ণা মেটাও
বসুন্ধরা এলপি গ্যাস পরপর 2 বার অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি সুপার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। Left arm from the T Sports and wickets in the kitty in his T20 career. Anisul is going to be on strike. Period of rebuilding required here after the fall of the skipper's wicket. The power play was perfect to say the least. Anisul was swiveling round. Najmul Hasan Shanta was seizing them through the covers and lofting them over the top. It's scintillating to watch those down the ground, going through the shots. He's not going to lag behind. Anisul, the left-right combination, put the pressure on the bowlers, but this was possibly a ball that Mustafizur Rahman didn't expect to get a wicket with. Down the leg side, could have gone for a wide, instead got a little tickle, and Liton Dash did the rest. Best power play in the Bangabadhu T20 Cup, and it's come in the way of Minister Group Rajshahi. Nice to see, Sharia. Finally the batters, having a good time out in the middle. There you go, confirmation. Comparison, Rajshahi on their merry way. Or are they? Well, they were on their merry way till that fall of wicket. So I suppose, as I mentioned, a period of rebuilding. And Mohammad Ashraful, with his experience over the years, will know the situation. He's faced that kind of scenario before. Hasn't had a good tournament so far. This is his opportunity to make an impression. Wow! Use of the feet once again, but this time checking a shot at the last moment. Love the way Imon uses his bottom hand, a very strong bottom hand. He's generating a lot of power and timing with that bottom hand. The thing I really liked about that particular power play was that Minister Group Rajshahi didn't really rest on their laurels and say, well, you know what, let's keep wickets in hand, let's not overly express ourselves. They took it to the bowlers. They were positive in every aspect of it. Right, 7 overs done, 60 for 1. From Nestle. যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে, আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল, বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। A bowling change. Mosaddeq comes to bowl. Mustafiz got the wicket last over from that end. Well, with the evening type of Mosaddeq's bowling, it can be a little skitty at times. Talking about times, it's tea time. Enjoying the aroma. It's my time of the day. This is when I flourish the best. Tea. Kazi and Kazi tea. It gets me wild.
Me and Sharia later on the rooftop. Well, later is later. For the moment, concentrate on your work, please. You're almost nodding off to sleep. No, I'm just preparing him just for our cup of tea that I promised him later. I don't share, but tonight I will. In the meantime, there have been 2 singles. Needs to just tighten it up. Prepare to maneuver the balls. See, this is another opportunity for Mohammad Ashraful to sort of announce himself into the tournament, into the T20 Cup. Just show us those flashes that we saw in the early 2000s. He's got it. Capabilities, they're there. But that's what he's produced thus far. A very important time in this match. Next 4 to 5 overs will dictate how Rajshahi performs in this match. Ashraful had a decent match against Khulna, but other than that, nothing really so far. Both innings seem to be going in a similar kind of direction. Very good, solid power play, and then meandering about for a short while, and then the pickup later on. That is the phase of play now, with just the singles coming, nothing more than that. But it's important, it's imperative to go for the second run. The eyes of the fielders on the batters, allowing that little fumble, little shake of the head. Couple of runs of that. Yeah, good running between the wicket. That was early call, fast running, picks up 2 runs. Oh, I've got to go back. Direct, might have been in trouble. Scampering back. Overdone. 8 completed. 6 to 6 for 1. ভাবি আজকে কিন্তু 3টায় তোর আমি এতবার কইছি আমি তোর ভালোবাসি, তারপর আমার এত বড় সর্বনাশ কি লিগা করতাছস তুই? মানে জোর না তোর বসে এত যাই কি লিগা? মনে করছস বুঝি না আমি? ও যায়, কারণ তোর তো বেসিকটাই নাই। আরে দোস্ত, তোর মনের অবস্থা তো তোর বাসার টিভির মতোই ঝাপসা। এই দেখ, আকাশ বেসিক। ভাবি এই জন্যই আসে। এত ঝকঝকা আজকাই কিনুম। ঘরের বেসিক ঠিক রাখতে নিয়ে আসুন আকাশ বেসিক, মাত্র ৩,৯৯৯ টাকায়। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। Dismissal. Yeah, strange times, COVID times, but the Ace virtual fan zone is keeping everybody at home, feet up, rooftop, in your lounge, keeping engaged with the match. Goes big. Enough of the waiting. Gone a long, long way. That's a superb IPDC maximum. That's the strong bottom hand of Imon. The ball was there to be hit. The way he pulled out the shot, that was brilliant. 84 meters. That's a long, long IPDC 6. Oh! Oh, that's coming down with snow. Clean hit. Against the spin as well. It's more about the length, isn't it? It's nice and full. It's in the arc, and he's able to just free the arms. Understandably looking a little disappointed, but he pretty experienced. Try and overcome that initial onslaught in the over. Balls like that, just short of length, chopped away, and finding the boundary once again. You are asking which bowler they're going to target, and that's Tajul. That was a shot wide once again. The batsman went back, cuts for IPDC boundary. That's a shot. That was a quicker ball, but it was short and wide. Well timed for IPDC boundary.
Yeah, overcompensates. Width on the off stump. He didn't want to go at the stumps because he's gone for 6 over cow corner. Now he's gone wider. Hawkeye boys, oh, you're doing an excellent job. Cut away. Threads the gap. Picks up 4. Searching for a second. Bowler's end. This is good cricket. Excellent stuff. After the 2 big hits for 6 and 4. Just ensuring they play with soft hands away from the fielder and put the pressure on the fielder. Quick run between the wicket. Get yourself a double. Already 12 from this over with the last ball to come in the 9. Content to swivel round, get a single, finish the over on a high. 9 done, 79 for 1. That should be the signal for the Vasundhara LP Gas strategic timeout. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। Finish the over on a high. 9 done, 79 for 1. From Nestle. That should be the signal for the Vasundhara LP Gas strategic timeout. Yes! আজকে আমি খাবো ঝাল ঝাল চিনি ম্যাগি। ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজি ওয়ান। মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম। সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন, কি যে মজা ইয়াম। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। তোমাকে না বিকাশ অ্যাকাউন্ট খুলে দিলাম, বিল বিকাশ করো, পে বিলে যাও, তথ্য দিয়ে পিন দাও। হয়ে গেল? এই দেখো ডিজিটাল রিসিপ্ট, বিল দেওয়ার প্রমাণ। প্রতি মাসে তাহলে বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করব। এখন দেশের যে কোনো বিদ্যুৎ বিল বিকাশ করুন নিশ্চিন্তে। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। বঙ্গবন্ধু ধরেছিলেন হাল সোনার বাংলা গড়ার, পথ দেখিয়েছেন তারুণ্যকে নতুন কিছু করার। সেই পথ ধরে আমরা গড়েছি বিশ্বের বিস্ময়। তার সে স্বপ্নে এগোবে বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের পথে জেমকন খুলনা, জেমকন গ্রুপ। ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। জানাও তোমার 3টি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে দাঁড়ালাম, বাকি 2টা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার 3টে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। 9, 8, 7, 6, 5, 4, Chattogram 3, were 2, 75 for 1 and Rajshahi 79 for 1. So we have seen a great battle out there. Both the coaches were out discussing their strategies. This is the crunch time of this game. The team which uses this time will come up winners. What do you think each sort of coaching party had to say to their players? What sort of messages were sent out there? I think the coach came and told Imon, the way you are batting, you carry on.
probably to Ashraf, will say like, look for the singles, and if there's a ball, you hit it and show some intent. At the risk of repeating myself, after any kind of break, you've got to be careful. What will be, Tamim. It's all right to say c'est la vie, but there's always sometimes you're giving the strength and the mindset and the approach to maybe make your own luck. So let's see what Ashraful does. Careful is the word. All right, we have match number 11 on Friday. There's some different timings, as you notice. Fortune Borichal and Gemcon Khulna are going to clash at 11:50. Match starts at 12, and the second match is at 4:50 p.m. 5 o'clock start, I think. Yeah, that's quite an early start on Friday. And that's a 50. Anasul off 34 deliveries. He's been exciting. His first 50, 6 fours and 1 6. Lovely to see, exciting. He has been entertaining. Some of the shots he pulled out today was brilliant. This will give a lot of confidence to this young kid. Must be very happy. At the other end, you have got the senior partner, maybe struggling a little with his return. But as we mentioned a short while earlier, he has this opportunity to prove that he is back in the fray. Fighting hard, he's trying to concentrate. Well, the over straight after the strategic timeout has yielded 6 runs, 85 for 1. যার যেমন পছন্দ নিমিষেই তৈরি মজাদার বসুন্ধরা নুডলস, ইয়াম্মি স্বাদে পুষ্টির বাহার। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। From Nestle. অনলাইনে আকাশ বেসিক সংযোগের সাথে স্ট্যান্ডার্ড প্যাক কিনে পেমেন্ট বিকাশ করলেই 300 টাকা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক। That's the 50 that he compiled. It's been a delight to watch. That's it. Has been the timing, the placement, the choice of shots was excellent. I hope he carries on. His team needs him there to bat longer. The strike rate has been impressive, 146. Well done, young man. Oh, he's got to do a little on that, hasn't he? Hold the innings together, keep it going, get some support from the other end, from different partners. Yeah, what I like about this particular innings is that he hasn't shown any fear. He's gone out there and said, these are my strengths. I'll capitalize in this region. If it's a bad ball, I'll jump all over it. He hasn't allowed the bowlers to settle. So that has sort of pushed Chattogram into a position of defense to some degree. Yeah, they're trying to plug all the boundary holes, or the boundary riders are in place. Innovation! But nearly to his demise. Ashraf nearly thinks to steal a single there, but I don't know if that shot was on. This particular shot haven't produced anything today. We have seen 2 wickets, and now after batting such a beautifully, why are you playing this shot? Good question. Sometimes batsmen just predetermine
playing their shots without looking at the merit of the ball, and more often than not land in trouble, as you mentioned a couple of occasions earlier today. Strikes, drives it down the ground. Comfortable run. Interception points versus spin on the front foot. Lovely extension. Meeting the ball on most occasions in front of them. But it's all in front of that front pad. They're playing everything within reach. Yes, long levers and reaching the ball, but everything in front of them. So at the ball all the time. And I think the pitch has allowed them to do that as well. The pitch has played brilliantly today. The later match, the night match, was getting onto the bat. Good pace, true bounce. It made sure the batsman can hit through the line. Full toss, swivels it around, tries to play it wide of the fielder at mid-wicket. Does well to cover a bit of ground and stop that ball. Yeah, he's just having a look at his bat. At the low part of it, close to the toe. Yeah, his eyes lit up. Thought, where can I put this? Anywhere on the leg side, but the timing's not there. It allows the man to come around. If he gets all of that, there's no chance for that man in the deep. Well, ball to finish the over after 11. It's 89 for 1. Excuse me, home loan? আপনার হাইট বিপি কত? মামার নাম খালু আছে? এই বয়সেই বাড়ি? কি ব্যাপার বলেন? What do you do? Just push and give it back. It's up in the air. Now, that will be a bit of good fortune for him. Oh, he's then also answered you in the sense that he's taken a risk. Fortune, because this could have gone to any of the fielders behind the wicket. I'd like to see this intensity more. That was an arm ball. He played a sweep. Yes, he mistimed it. There was a top edge, but the intensity is there. The intensity should be there. At least some mental relief from the pressure that was, you could see, building up. Still looks a little bit nervy, a little bit edgy. It's up in there once again, hanging in air and falling. Oh dear, he slipped. He's been put down. Opportunity given, and it's gone a begging, and there's more runs on offer. Spares, extras. Let's see the umpire. How many have we got here? There's a boundary for overthrows. They've run 2. Is it 6? Is it 5? Is it 7? Ashraful must be loving it. This couple of balls earlier, we were talking about the intensity. He then hits a 4, and now a gift. It was put down, a decent effort. Then the fielder threw, but what was Mossadegh thinking? Just gave away 6 runs. 100 has come up. In the meantime, smile of relief on Ashraful's face. Here's the throw once again. It turns around. And that was second attempt at the other end. Caused the problem. He's got 6 without hitting it out the ground. Easy game. Waited and waited, but just couldn't play it past that fielder, short third. Is it IPTC 6? You've got yeah. 41, the second 50. Managed to put the brakes on ever so slightly.
Short. Oh dear, that's up in the air. Come on, someone's got to get it. Simply done, easily done. Goodness, Mossadegh. He's had a full go at him. Lots of words said right there. My goodness. Anyway, the demise of Ashraful. This is how it's happened. Once again, a seam up ball. Ashraful just balloons it and Mustafiz holds it safely. He must be disappointed. Ashraful going out for 20, 100 for 2. From Nestle. কোকা-কোলার সাথে খাওয়ার মজা জমবে। আসবো না রে। কেন? বুঝবি না। এক মিনিট। বুঝবো না মানে? খুলে বল। এয়ারটেলে কথা বলো মন খুলে। 28 টাকায় 45 মিনিট ও 48 টাকায় 80 মিনিট। আসতেছি। এয়ারটেল। কলেজ না উঠলে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছে। Some support to his partner. Fazli Mahmood Rabbi has been in decent touch. Still a lot of batting to come. That's the wicket. Mohammad Ashraful, a short ball, he made a mess out of it, top edging it, and that was nicely held by Mustafiz. Fazli Mahmood can cloud the ball about. At the moment, he'll be focused on ensuring that Shoma Sharkar doesn't surprise him, but is a military medium. Just what was almost happening there. Yeah, this is a stage of the game where Chattogram have really put pressure here, and that they started to pick up wickets. So Mr. Fizz will definitely have his say in the last sort of 6 overs. He'll have to bowl out he's allotted 4 and he has 3 in his back pocket. So the game has definitely slowed down quite a bit for Ministry Group Rajshahi. About how they're going to get out of it, it's going to be the challenge. And this is where Chattogram really need to understand. Another 2 tight overs here, they could pick up another 2 wickets very easily and really put pressure in this run chase. And so he's 56 or 40, you would say generally all around the wicket. Except behind square, and you'd probably say that lap shot he tried to get over the keeper's head, probably the most quiet part. I would love to see how Anis approaches now. He has just lost a partner. He's in decent touch, batting in 56. I think he'll continue in the same vein as he has. Seems to be comfortable in his natural game. Is not overawed by the situation. You should not be as a settled batsman. It's up to him to really take over the reins and guide his partner, the new guy, and if he gets a few runs from the other end, then slowly build up the partnership. But he should not confine himself to unnecessary defensive shots. It's just good to have the level of awareness when you're batting, when there's a little bit of a dip in your run chase, and be aware of that, be in touch with that. And when you're in touch with it, it allows you to also understand the state of the game. Bashundara mask, good to see. More. Yeah, you're doing the right thing, gentlemen.
Oops, he loses his run up. Only ambles in. Having a bit of a cough. May have run into a fly. Oh yeah, swallowed the fly. Well, maybe not. Never seen a fast bowler run in with his mouth open. Oh, God, a touch. Did he get a hand to it? He's appealing for the run out at the non-striker's end. Yeah, good awareness. Just gets the hand down on it. Ask the question, why not? You have the ability to check if it's millimeters, if it's a chance, even if it's a little one. Merely stroking it down the ground, and he had the chance to put a fingertip to that one. How far was the non-striker backing up? There you see, just seeing the maybe tips of the fingers touching the ball. This Shomo thought so. Nowadays I have seen bowlers practice that. Just trying to deflect that safe, that looks safe. Yeah, I think it's going to be all right there, but it's worth a look, worth a question. I like Mahmood and he's backing up there, because on some days you think this is very innocuous, that it'll just go past you and I can be backing up a long way, but look at him, he's intentional in getting back. Good. I'm sure the umpire will give us the all green, and there it is, confirmation. Just a question asked at the end, after 13, 105 for 2. জানাও তোমার তিনটি ইচ্ছা। দাঁড়াও। ওকে, দাঁড়ালাম। বাকি দুটা স্প্রাইট। শেষ ইচ্ছা, আবার তিনটে ইচ্ছা দাও। স্প্রাইট, আগে তৃষ্ণা মেটাও। কলেজ নড়লে ক্লাস করবি কেমনে? দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি আমরা, গ্রামীণ ফোন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। আর প্রথমবার অ্যাড মানিতে 100 টাকা ক্যাশব্যাক ও 100 টাকার ডিসকাউন্ট কুপন ফ্রি। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি, গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। সবচেয়ে বিস্তৃত 4.5G ভিডিও স্ট্রং নেটওয়ার্কে গেমিং এর নতুন এক্সপেরিয়েন্স। You can see the approach taken by Anisul. Didn't know where that went. Area, I would like to ask you, would you like to see Mehdi bat up the order a bit? Yes, because he's dangerous. I think that he would have fed off more off Anisul because they play a similar sort of game. But the thing about Mehdi Hassan, he plays 360, so he's very difficult to defend against. You'd have to almost set a ring field and block out the boundary areas, and you're almost guessing against him, and he will keep the run rate up. However, they've gone for Mahmood. Call them! The dip in the tempo, the intensity, the runs weren't coming. He's gone across one that has stayed down. The bowling change has yielded a reward. Zia comes, Zia strikes. That was an off-cutter. He bowls that pretty well. There was not enough bounce for Imon to hit it over mid-wicket. Isn't he delighted? That crucial breakthrough. Well played, young man. Imon going out for 58, 105 for 3. Yes, আজকে আমার দিন। আজকে আমি খাবো অনেক অনেক চিকেন ম্যাগি। মানে দিয়েছিলেন
ফ্রাইডেতে শ্রিম্প ম্যাগি, স্যাটারডেতে ভেজিওয়ান, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি সুপি এক টম ইয়াম, সানডে মানডে ম্যাগি চিকেন। ম্যাগি মানে ভিন্ন স্বাদে প্রতিদিন। ভাগ্যিস ম্যাগি ছিল। From Nestle. বিকাশ অ্যাপে ডাবল বোনাস। প্রথমবার অ্যাপে লগ ইন করলেই 25 টাকা বোনাস, তারপর প্রথম 25 টাকা রিচার্জে আরো 50 টাকা ক্যাশব্যাক। এখনই বিকাশ অ্যাপে লগ ইন করে মোবাইল রিচার্জ করুন। Two new batsmen on the crease. Mehdi has been impressive with the bat and the ball. He has been the 360 guy for Rajshahi in this tournament. Look at the strike rate, 126. Yeah, he's out there because one stays low. Almost halfway down, just doesn't get up. Imon commits to it, and it just continues to die and die towards the stumps. Really slowed it down. I think it was 108 Ks. Batsman expecting a little more pace, a little more bounce, wasn't there. Slithered through. As Sharia mentioned, two new batsmen in the crease. Getting the runs will be more difficult, but in Mahdi Hassan, as you both were mentioning, he's a guy who can play all around the ground, so he doesn't have much time to do it, but he's very capable. That's a good point. He doesn't have much time, but I think that his body language and the intensity of the way I think he thinks and the way he goes about scoring his runs, he's going to be able to put pressure on the fielders and the bowlers. So already they'll understand that he's probably the danger man in this particular scenario. So getting him out is a priority. But at the same time, while you try and attack him, you could present scoring opportunities that get him going. It's been an exceptional over. We were wondering when Zia Rahman came in to bowl that batsmen were going to target him. Instead, it's just the other way around. Funny old game this. Given away 2 runs, taken that prize wicket of Aniso. Runs a long way into this bowling run-up. Pretty long, but not the paciest. That one deviating down the leg side. Only bring a single. An excellent over. 14 done, 108 for 3. ক্যাশ আউট চার্জটাও দিস, 20 টাকা কিন্তু। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পপস বিস্কুট, একটু জায়গা বুঝে খান। দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। শেষ হয়ে গেলাম ভাই, ক্যাশ আউট চার্জ 1020 টাকা দিতে দিতে। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। Mahdi, not only ahead of Mahmood, the save, just shift him up to 3, give him a chance there. Give him a chance to settle down and play into his natural attacking array of shots. Oh, he's played that wonderfully well. Just didn't hit it too hard, but the placement was immaculate. See, I don't think there's a lot of pace on this particular delivery. But because he's thinking of scoring, because he's so positive, he gets into a good position and threads the gap. Picks up 4 effortlessly. I love the energy he has brought to the ground. Straight away he ran 2, and now the ball was short and wide. While he did, he just placed it to IPDC boundary. And now, Zapesh back. He knows where his playing is. I think his hut hit it flush on those advertising hoardings. Oh yes, that little dip that happened in their innings, all of a sudden we see a little bit of acceleration, a bit of positivity, a bit of presence at the crease. He gets all of this. That was a wide, slower ball. Mehdi timed it to perfection. That's a brainer for the umpire. It's an interesting one, that, because there has to be a demarcation of where the boundary wedges are.
That almost looks like it's gone under the wedge. Because it's not sitting flush, but in terms of what we're seeing here, it looks as if it's bounced well within visually. So, yeah, third umpire, TV umpire. Oh, what are you going to give us here? Shamim, what do you think? He'll be in too much. He'll have to look at that over and over again. Maybe a different angle. Well, I suppose can't get any better than that. Maybe you can zoom it in. Seemed to be on the bounce, at least here, from this angle. Visually, for me, I think that's gone on the bounce. But just that wedge is sitting up a bit. And you've almost got to then decide. Does it hit it before it goes in? And I think they'll probably give 4. Yes. IPDC 4. 2 balls, 2 fours. Kane is trying to thread that needle at backward point, but also aware of that opportunity for a run. Yeah, for me, because of the quality of him, I think he's missed out there. I think he could have threaded the gap again and picked up another boundary. Yeah. In this ball, the pace was there. He just couldn't place it properly. He must be thinking, I have missed a boundary hitting opportunity. Oh, that's deviating down leg. Now the batsman trying to tickle it round the corner. Didn't possibly get a bit of bat on that. Should be a leg by. Yeah, this is the 50 against Dhaka. And look at the shots all around the wicket. He has been in pretty good touch. In BCD President's Cup, he was outstanding again in the first match. The way he bats, he has shots all over the park. That going to be given a wide? No, just one over the shoulder. Even the line? Hope he's okay. I think he slipped there. Maybe height. Have a closer look at it. Oh yes, that has to be wide. Surprised me, the decision by the umpire. Shomo Sharka getting away with it, and I think he just fell over. I don't know if we can see on his follow through. Shomo, there you see, just going down. Done, 119 for 3. Required of the final 5. It's going to be a real close finish here. Set up nicely by the youngster. Anasul played well. 58 off 44. Good game all the way through. Wickets played fantastically well. Batsmen have played their shots nicely, played freely. But the big problem for Minister Group Rajshahi is this man on your screen. How do they cope with the fizz? Because he's got 3 overs left. He's going to bowl 16, 18 and 20. How do they get 11.6 and over against him? Chipped away in the air. Drops safely. Takes us back to a conversation we had about 45 minutes to an hour ago.
How are they going to get the runs off the Fizz? Yeah, as long as Mehdi Hassan stays around, most likely he'll probably try to play some innovative shot, because it's so difficult because of the accuracy that he possesses. Mustafizur Rahman hardly gives any room whatsoever, and the cutters also makes life difficult, again trying to find the gap. I'm just thinking, remember I spoke about whether he'll get a promotion to bat up the order. So he's coming to bat at number 5, which is fine. The problem for Mr. Rajshahi is that after such a blistering start, 56 in 5.4 overs, then they only managed to add 44 in 38 deliveries. That's the problem. And I'm just thinking whether Nazmuddin Shanto is looking to send someone at number 3 instead of Muhammad Ashraful. Because it's just getting difficult from there on. Had he gone on to play a few shots and had it come good, pick a few boundaries, well enough, that's a wide. But he only managed to score 20 in 19 deliveries. That just added another dimension to the game, because it just gets difficult. Such a lovely start, such a positive start, and then a dip in the run rate. That's the problem. Yeah, and it brings us back to the exact same conversation at previous game when Chattogram were defending a total and the Fizz at 3 overs up his sleeve. You know the Fizz is coming back at the end. You can't leave too many runs. You cannot slow down in that middle period, because you know at the back end it's going to be the most difficult phase of the game when you've got Mustafizur Rahman with 3 overs up his sleeve, and especially after you're getting such a good start. You'd expect that the next batsman to actually go in and try to emulate what they did. Have a look at those first 6 overs, and then all of a sudden there's a dip in the run rate. That's a good point. Another keen eye alongside me who's nodding away intently, and Mazza will come to you very shortly. But it's a good point you raise, Atta. How are they going to tackle this chase? How are they going to tackle this next 2 or 3 overs to set himself up for the last 2, Mazza? As you mentioned, Mustafiz, it's not easy to put him away, but at the same time, you need to take it over. At least taking 7 to 8 to his over, and then target 1 over that they can take at least 20 odd runs. And the best part would be not giving him any wicket at the moment. His tails will be up if he gets another wicket from here on. Club absolutely smashes that right out of the screws. Well, that'll do. That will do rightly, because that is an absolute cracker. IPTC 6. He is in such good form with the bat. He's not going to miss that out. Yes, he tried to bowl that cutter, but it was just short enough. Easy pickings. You still have to put it away. Have a look at this. Bang! Out she goes for the maximum. He knew it. Didn't bother running. Well, they've got 11 off it. The run rate's 11 over, so nothing silly here for Shahi. Yeah, that's clever. That's a really well manipulated over, carefully thought process. Excellent. 12 off it, 16 ball, 131 for 3. With that, it's going to be the time for the Bashundara LP Gas strategic timeout. পরিবেশটা সুন্দর না? শুধু আমার খেলাটা ঝিরঝির। এই যে এখানেও আকাশ। আকাশ কি শুধু তোমার ঢাকার? আকাশ সবার। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় একই কোয়ালিটির ঝকঝকে ছবি আকাশ স্ট্যান্ডার্ডে মাসে মাত্র ৩৯৯ টাকা। চলে আসুন আকাশের ঝকঝকে টিভি দেখার নতুন দুনিয়ায়। প্রতারক কেটে দিলাম। বিকাশের গোপন তথ্য চাইলে কল কেটে দিন। ফ্রেন্ডশিপের এই ম্যাজিক্যাল চেইন রিঅ্যাকশন কোনো অ্যানালাইসিস দিয়ে জাজ করা যাবে না ব্রো। এসব শুধু বন্ধু থাকলেই পসিবল। এয়ারটেল বন্ধুদের নাম্বার 1 নেটওয়ার্ক।
from Nestle. দেশ জুড়ে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া চাইলেই সম্ভব। বিস্তৃত 4G নেটওয়ার্ক নিয়ে পাশে আছি গ্রামীণ ফোন। টাকাটা মোবাইলেই দাও, সাথে ক্যাশ আউট চার্জ 20 টাকা। দেশের সর্বনিম্ন ক্যাশ আউট চার্জ 1009 টাকা 99 পয়সা। এবার সব হবে নগদে। 20 টাকার দিন শেষ, নগদে বাংলাদেশ। কনকনে শীতেও তার রেহাই নেই, ছুটে চলতে হয় জীবন যুদ্ধে। উফ রে, শীত লাগে, একটু আস্তে চালাও। তার প্রতিটা দিন কাটে কঠোর পরিশ্রমে, সারা বছর জুড়েই। কখনো গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ মাথায় নিয়ে সে এগিয়ে যায়, চলতে থাকে তার দু চাকার বাহন অবিরাম। উফ কি রোদ রে বাবা, হুডটা তুলে দাও তো। মেশিনের মতো নিরলস কাজ করে চলে তার খেটে খাওয়া দু হাত আর দু পা। ঝুম বৃষ্টিতেও সে ভিজতে ভিজতে ছুটে চলে। ধুর মিয়া, পর্দা রাখবা না। কষ্ট লুকিয়ে হাসি মুখে এমন হাজারো রিক্সা চালক আছে এই নগরীতে, আমাদের নিরাপদে পৌঁছে দেয় গন্তব্যে। কখন কি ভেবেছি শীতের শুষ্কতা, রোদে পোড়া দাগ বা কাটাছেঁড়া থেকে বাঁচতে ওদেরও প্রয়োজন একটুখানি যত্ন। তাই এই শীতে ভ্যাসলিন দাঁড়াচ্ছে ওদের পাশে, ত্বক সুস্থ করার শক্তি নিয়ে। যোগ দিন আপনিও, হাতে হাতে ছড়িয়ে দিন সুস্থ করার শক্তি। আম্মা, পুকুরের রুই মাছের বাচ্চাগুলো এত বড় হয়ে গেছে। মুনু আবার 3টা ডিম পাচ্ছে। রুনা নতুন দাপেরে গনি বলে ডাক দিলে মাথা নাড়ে। আব্বারে বলতে হবে। সব কথা জমায় রাখতো, তোর আব্বা আসুক, তোর আব্বা আইলে তারপর বলিস। আব্বা মিঠু অনেক জোরাইছিল, তারপর আমি ওরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি। আমার টুনির বিয়েতে ওরা সবাই মিলে আইবো। আমার ক্লাসের রুমপু দাঁত পুষে ও টিকি থি বলে, আর গনি আসারের বনগুলো সব নিয়ে আইতো। দিমু না, কথা জমাইতাছি। তোর আব্বা এই সপ্তাহেও আইবো না, কাজ পইরা গেছে। কোনো কথাই আর হারিয়ে যাবে না গ্রামীণ ফোনের 5 কোটি নেটওয়ার্কে। 29 টাকা রিচার্জে কথা বলুন 10 পয়সায় যে কোনো অপারেটরে, আর টার্গেট অ্যামাউন্ট রিচার্জে 5 পয়সায় সব জিপি নম্বরে। চলুক অনুভূতির উৎসব বাধাহীন। উচ্ছাপা, তুমি না আসলে হইব না। রাজু আসবো, মন্টু আসবো। গ্রামীণ ফোন। মুনার নাকি এদের কিছুই লাগবে না, খালি ভালো একটা মোবাইল চায়। মেয়েটা তো কখনো কিছু চায় না। চায় আগেও বলছি সই আমি করবো না। মুর্শেদ ভাই, কিছু তো কম্প্রোমাইজ করতে হয়। ছোট ভাই হিসেবে ছোট্ট একটা ঈদ উপহার।
বাবা মনে হয় এবার ফোনটা নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আরে আসবে তো। এবারও কাটবে খুব সাধারণ একটা ঈদ, কিন্তু যে অসাধারণ সততার জোরে কাটে মুর্শিদ সাহেবদের এইসব দিন রাত্রি, তাদের অভিবাদন। না, আমি তোর মোবাইলটা একটা মোবাইলের জন্য মরে যাব না বাবা, তাও মাথাটা মুছে দেই। জ্বলে উঠুন সততার শক্তিতে। রবি। কি বাবা, বলছিলাম না আজকে অনেক মাছ উঠবো, আমরা কিন্তু মেলায় নিয়ে যাইতে হইব। বাবার সেই হাসির অর্থ তখন বুঝতাম না। অবাক হয়ে ভাবতাম, বাবার হাসিটা সবসময় এত মলিন থাকতো কেন? আজকা তো পানির দামে মাছ চাইতেছে রে, তোর মাছ কিনবো কেটা? এক কাম কর, 2 টাকা স্যার ধরে যা আছে দিয়া যা। বাবার দুঃখটা তখন অল্প স্বল্প বুঝতে পারতাম। আরবদারদের এই জাল ছিঁড়া বাইরতে পারে নাই আমার বাবা, তার বাবা, তার বাবা। কি খবর? দাম কেমন আজকা? মাশাআল্লাহ, আইতাছি আইতাছি। বুঝলা বাবা, মাছের দাম নাই, 40 টাকা শেয়ার ধরে যা আছে দিয়া যাও। সেই দিন কি আর আছে? দিন বদলাইছে না? দিন আসলেই বদলায় গেছে। আব্বা, আমি বাসটাইছি। চল বাপ, তোরে মেলায় নিয়ে যাই। নতুন দিনের এই তো শুরু, যেখানে দিন বদলের চেষ্টা, সেখানে বাংলা লিংক। আমি দেখতেছি। ছোট চশমা পরা। ওই ওই যে ওই যে কালকে তো ঈদ, ট্রেনটা তো মিস করলেন ভাই। ঈদ তো করতেই পারবো, কিন্তু বাচ্চাটা যদি হারিয়ে যেত। অন্যের জন্য কিছু করতে রেডি যারা, তাদের জন্য রবি দিচ্ছে যত বেশি কথা তত কম রেট। যে কোনো নম্বরে 10 পয়সা, আর রবি নম্বরে 4.17 পয়সা। মনা, এই জুতা জোড়া দেখি। এই জুতার নামই তো খোকাই কইছিল। আঙ্কেল, এটা কিন্তু ব্র্যান্ডের জুতা, একদম 1000, কোনো দামাদামি নাই। কও কি? এই 1000 টাকা তো কোপায় নিছে। বাবারে, আমি 300 টাকা দিব। কাকাই তো দেখি ব্র্যান্ড বুঝে না, এক জোড়াই আছে, আপনি 2 জোড়া একসাথে লইবেন দেখা 100 টাকা কমায় রাখুন। যাও, আর 50 টাকা বাড়াই দিব না। তুমি দিয়ে দাও তোমার না? হ্যাঁ পিচ্ছি, এটা ওটা। পুটি আর ইলিশের দাম কি এক হয় কাকা? খোকা তো এই জুতার কথাই কইছিল। মনা, এই জুতা জোড়া পাই দাও তো। আমার খোকার পাও তোমার মতো হইব। আমার খোকায় পাইছে আবার ওর মায়ের রং, খুব মানাইব। পায়ের রং দিয়ে আপনি কি করবেন? পায়ে তো রাখবো মোজা। ও হো, মোজার কথা তো মনেই নাই। দেও মনা, এক জোড়া নতুন মোজা দাও।
আমার খোকারে লাগবে একেবারে সাহেবের বাচ্চা মতন। এই 2 জোড়া এক লগে প্যাকেট কর। না না 2 জোড়া না, খালি ওই খোকার জুতাটা প্যাকেট করো। মুসিদে দিয়ে সেলাই করা একটু পালিশ করলে একেবারে চকচক হয়ে যাবো, তাই না মানা? এই যে কাকা, আপনারটা? বাপ হও তখন বুঝবা। সাইজে না হইলে নিয়ে আইসেন। ও তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দেশ আসমানি তাগি রমজানের ওই রোজার শেষে। এভাবেই ত্যাগের আনন্দে উদযাপিত হয় বাবাদের উৎসবগুলো। এমন অসংখ্য বাবাদের ত্যাগ মিশে আছে বাংলার জীবন জুড়ে। তাই এবারের ঈদের খুশি মহিমান্বিত হোক সেই সব বাবাদের ত্যাগের উপলব্ধিতে। অলিম্পিক এনার্জি প্লাস, 18 বছর ধরে বাংলার জীবন জুড়ে। হাশেম মিয়া। জি স্যার। কাজ তো সবই শেষ, নাম ফলকটা এখনো লাগানো হয়নি। কাল এসে নাম ফলকটা লাগিয়ে দিয়ে যেও। আচ্ছা স্যার।